Hello everyone, my name is Milen Jacob and this is IRS Group. Welcome back. OET Writing inde common ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കൺസേൺസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. If you have watched my previous video on the word length, I was getting a lot more questions on writing after that. So ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പേർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കൺസേൺസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Firstly, is it all right to write I am writing to refer? ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ ടോം സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ്? നൗ OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ എ നേഴ്സ് ഓർ എ ഡോക്ടർ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ, 3 തരം ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് റെഫറൽ, you have discharge and transfer letters. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഒരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ it is absolutely all right to write I am writing to refer. പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന I am referring എന്നുള്ള യൂസേജാണ്. I am റൈറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും അല്പം കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി റെഫറൽ ലെറ്റേഴ്സ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൽ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ പേർപ്പസ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെഫറൽ. പെർഹാപ്സ് യു കുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് ടു ദ GP ഓർ മേ ബി ടു എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ്. അവർക്കൊന്നും ഇതൊരു റെഫറലായിട്ടല്ല പോകുന്നത്, ഡിസ്ചാർജ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട്. സെക്കൻഡ്ലി, കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പേർപ്പസ്? ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെയും പേർപ്പസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു മിസ്ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേജ്. നോട്ട് എവറി ലെറ്റർ ഈസ് ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് അല്ലായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ലെറ്ററിലും ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ താഴെ പോകും. കാരണം പേർപ്പസിലെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗിവിങ് റോങ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ആക്ച്വലി. അസസ്മെൻ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഒരു മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് എഴുതിയാൽ ക്ലിനിക്കലി ഇറ്റ്സ് കോസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബേസിക്കലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് then you can absolutely write. If it's for ongoing management, then write that. If it is for a surgical intervention, write that specifically for a surgical intervention. All right, so that's what you should be looking forward to. So to consolidate these two things, I have a couple of introductions for you. I'll show you a couple of introductions, but before that, റെഫറിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് വേർബ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് റെഫർ, transfer, discharge, update, see, accept, request, introduce, provide, and recommend. So I'll give you sample introductions now on the screen for some of these. So here is the first example, and it's a referral. I'm referring Mr. Randolph Jones to you for further investigation. He presented today with signs indicative of depression. The complete introduction example ആണ്. So you'll see how the purpose is met here. So in this case, yes, further investigation is requested because it's a suspected condition. Signs indicative of depression. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. It's a query. Right. All right. Here's another one. Thank you for seeing Mrs. Maria Tilda, a 39-year-old patient with a possible right lower lobar pneumonia, for further assessment and management. So thank you for seeing. That's also a referral.
റെഫറൽ ലെറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഐ എം റെഫറിങ് അല്ലെ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ എന്ന് എഴുതണ്ട. This is another way of writing a referral letter. Thank you for seeing. Here's an example for transfer. Mr. Keith Hoppen was admitted on 5th September with severe gastritis. He is now ready to be transferred to your care facility where he will live for a week. So that is an example of a transfer letter. And if you look carefully, admission എന്നായിരുന്നെന്നും കണ്ടീഷൻ എന്നായിരുന്നും ബ്രീഫായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് your care facility-ലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So it's clear for them that they have to receive this patient who is coming up. The next one is accept. Thank you for accepting Mr. Joe Nair into your care. He underwent an internal fixation surgery for a fracture of the left tibia. So this is, this could perhaps be a discharge. Thank you for accepting. So typically ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെയർ ഗിവർ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. സോ അന്നേരം എഴുതുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. റൈറ്റ്. Now here is discharge. Miss Natalie Brown is being discharged from Western Hospital back into your care today. She underwent cervical cryosurgery. So right, that's discharge. So again, it's mentioned that this patient is returning into the care. So it could be to a GP, കാരണം ഫെമിലിയർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ കെയർ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഐദർ എ GP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ പേഷ്യൻ്റ് റെസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോമോ ഏജ്ഡ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലെ മാനേജർക്കോ വാർഡനോ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓർ thirdly maybe a community nurse who could have been visiting this patient. Anyway, it shows that there is an existing relationship between the reader and the patient, which you should actually be disclosing in the purpose, right? And it also gives you greater marks in content as well, which I'll definitely discuss later. So ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള OET ടിപ്സും ട്രിക്സും പ്രിപ്പറേഷനും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ IRS ഗ്രൂപ്പിലെ ട്രെയിനിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം. We have everyday free live classes which you can attend and lots of high quality skill lessons and practice tests. So thank you very much.